izklaidējošas, viņas var būt izglītojošas, viņas var būt, teiksim, tāds, ka vienkārši mums ir patīkami būt kopā ar cilvēku. Good quality could be that I can be of help to you. It's also a good quality. Labi, īpašība, ka viņas ir kvalitāte, varbūt tā, ka es tev varu palīdzēt. Then there's more interest. Un līdz ar to tad mums ir How can I help you? Līdz ar to mums ir vairāk intereses, un, teiksim, kā es varu palīdzēt. So that interest factor, which means to, rather than always focusing and looking for bad qualities that we don't like, look for good qualities that are admirable and so on. It's very important. Doesn't mean that we deny that there are any bad qualities or weaknesses in somebody, but to just focus on it and criticize and so on makes for a very unpleasant experience, isn't it? You're not happy while you're criticizing or complaining. Un šī interese, teiksim, šo pozitīvo īpašību saskatīšana, tā ir ļoti svarīga, jo, teiksim, tajā brīdī, kad mēs saskatām šīs pozitīvās kvalitātes, protams, mums nevajag ignorēt un, teiksim, būt pilnīgi akliem pret to, ka ir, teiksim, arī šīs varbūt negatīvās kvalitātes cilvēkā, bet svarīgākais ir tas, uz ko mēs fokusējamies, jo tajā brīdī, teiksim, ja mēs fokusējamies uz šī cilvēka varbūt sliktajām kvalitātēm un mēs varbūt sūdzamies par to, tas nav patīkams tāds prāta stāvoklis mums pašiem. But when we're focusing on positive qualities, good qualities, then it's very nice. It's pleasant to be with the person. It's not pleasant when we're just being criticizing. Bet, kad mēs fokusējamies uz cilvēku, teiksim, pozitīvajām kvalitātēm, tad līdz ar to tas izraisa patīkams sajūtas, un mums ir patīkami būt kopā ar šo cilvēku, un tas ir pretstats tam, ja mēs cilvēku kritizējam, kad mums negribās būt ar viņu kopā. Does that make sense? Vai tas ir saprotams, vai tas ir... What about somebody that likes to complain all the time? What about it? I'm sure we know some people who that's all that there's their mode of communication is to complain about anything. The weather, their house, their friends, themselves, you. Kā būt cilvēkiem, kuriem nemitīgi patīk, teiksim, žēloties, un mēs visi noteikti zinām, ka ir tādi cilvēki, kur var žēloties par visu, teiksim, par laiku, par mums, par, teiksim, cilvēkiem, ar ko viņi kopā, par viņu māju, par vispārējo. Are they happy? Vai viņi laimīgi? No, they're not happy to complain. Why do they complain? Nē, viņi nav laimīgi, tad kāpēc viņi žēlojās? Do they like complaining? Vai viņam patīk žēloties? Yeah. Do they? Sure. Because I think what do they like? Well, they expect to get attention, I think. Right, so they like the attention. Exactly. So they like the attention that they get from complaining. But the actual activity of complaining is not it's an expression of dissatisfaction. Kāpēc cilvēki žēlojas? Vai viņiem patīk, teiksim, žēloties? Nē. Viņiem patīk, teiksim, viņiem patīk dabūt uzmanību, un tas ir tas, ko viņi vēlētos dabūt, bet šī pati žēlošanās, tas ir būtībā viņu nožēlojamā stāvokļa izpausme. Now, if we can understand that, then when you're with somebody that complains all the time, it's a little bit more tolerable because you can see that basically they're very lonely, usually, and they want attention. And then somehow steer the conversation away from complaining. Un, ja mēs, teiksim, šo saprotam, tad patiesībā mums ir daudz vieglāk saprasties ar kādu cilvēku, kas nemitīgi žēlojās, jo mēs būtībā saprotam, ka šis cilvēks ir vientuļš, viņš nejūtas labi, un līdz ar to tad mēs varam, teiksim, viņu vienkāršāk uzklausīt un mēģināt aizstūrēt projām, teiksim, šo sarunu, teiksim, citā virzienā no šīm mūžīgām žēlumām. So what are we doing here? We're changing what we're distinguishing. Rather than distinguishing all these words of their complaint, and that's really quite unpleasant to listen to, then you distinguish their loneliness and need for attention, which is behind that. And then you address that, rather than address all their complaints. Līdz ar to tad, ko mēs mainām šajā gadījumā? Šajā gadījumā mēs mainām to, ko mēs izšķiram.
mēs vairs neizšķiram to, ko viņi, teiksim, to žēlabu saturu, ko viņi mums tur stāsta, teiksim, bet mēs izšķiram to, ka šie cilvēki ir vientuļi, ka viņiem nepieciešama mūsu uzmanība, un tas ir tas, uz ko mēs fokusējamies, un līdz ar to tas ir tas, kas mums padara šo miedarbību ciešanu. But, again, balance. Balance is very important. I'm thinking of, let's say, an old person that is very lonely, and you go to see them or you call them, and it's all complaints. But really, it's an expression of loneliness. Now, you have to give them time to complain a little bit. You know, you don't just say, shut up, or, you know, interrupt them after the first sentence, and, you know, let's go for a walk, or whatever. You know, it's so nice to be with you, and you completely dominate the direction of the interchange, you know, from the complaining to, you know, let's go for a walk, for example. You need to be sensitive to their need to complain. Un atkal, teiksim, tas ir jautājums par līdzsvaru, tas mums vienmēr, teiksim, jāpatur acīs, jo, teiksim, arī šajā situācijā, piemēram, ja mums ir kāds vecāks cilvēks, kurš vai nu piezvanot vai apciemojot vienmēr nemitīgi žēlojās, tad tas nebūs pārlieku augsta jūtīguma demonstrējums, ja mēs uzreiz viņu pārtrauksim pēc pirmās teikuma, vai arī uzreiz teiksim, jā, pietiek, un tagad ejam pastaigāties, vai ne, un ka mēs pilnībā šajā situācijā ignorējam viņu šo nepieciešamību pažēloties, un līdz ar to droši, ka vajadzētu ļaut viņiem kādu brīdi arī, teiksim, šīs paust savu šo neapmierinātību žēlības, saprotot, protams, to, ka viņi ir vientuļi un ka viņi vēlās šo mūsu uzmanību. So again, what are we changing here? This is the important point of this whole weekend, is that we can shift what we're interested in. I mean, I remember one friend who complains all the time, and when I was with her, she was complaining about the fact that she couldn't find the right material for making new curtains on her window. I mean, I really have no interest whatsoever in curtains. Un, tas arī piemērs no mans pieredze, teiksim, ka viņa paziņa, teiksim, kas arī nemitīgi žēlojās, un tā, teiksim, ir reiz, kad es biju kopā ar viņu, tad viņa žēlojas par to, ka viņa nevar atrast materiālu, teiksim, aizkariem, un patiesībā šis jautājums man galīgi neinteresē, jo, teiksim, aizkari un citas lietas, teiksim, tas ir pilnīgi ārpus interesu sfēras. But, instead of, you know, so there's no way that I'm going to be interested in, you know, what material she's able to get and what store will sell this material and what store doesn't have it. But, okay, so I'm not really interested in that, and it's not terribly interesting to me. However, I could be interested in her and her state of mind and in her happiness. And then you address that in the interchange. So you can change it from being a really torturous encounter with this person to something that's a little bit more productive, not so bad. Un šajā gadījumā nav nekāda iespēja man ģenerēt interesi par aizkariem vai par veikuliem, kuros šī aizkari materiāls ir pieejams un kuros viņš savukārt nav pieejams, bet kur es varu ģenerēt interesi, tas ir par šo pašu personu, kā viņi jūtās un kā, teiksim, kas ir, teiksim, tās viņas vajadzības, un līdz ar to tas maina man attieksmi pret šo miedarbību. So, with the sweater. Atkal pie džempera griežamies. Our friend the sweater here. Mūsu draugs džempers. We imagine that sweaters suddenly become the height of fashion. Tagad mēs iedomājamies, ka šis džempers ir, teiksim, augstākās modas lidojums. And you look at the sweater, and then you're really interested in it, because this is really fashionable, you want to be cool, you want to be in fashion. And if you're really interested in it, then mindfulness stays fixed on it, keeps a hold on it, and your concentration stays there because you're really interested in it. Līdz ar to pēkšņi mums šis džempers atkal ir interesants, un mēs ar interesi viņu uzlūkojam, un mums ir viegli noturēt apzinātību uz šo džemperi, jo tagad viņš ir atkal jauks un interesants. So with the change in our attitude, it becomes much easier to actually focus and concentrate on something.
You have to find it interesting, which means to see some good quality in it. If I buy that and wear that, I'll be in fashion. You know, propaganda, then everybody will like me. Un, teiksim, mainot savu attieksmi, radot, teiksim, interesi, mums ir iespējams arī mainīt, teiksim, to veidu, kā mēs uztveram. Un šajā gadījumā arī, teiksim, mēs pieņemot, ka šis džempers ir, teiksim, šis augstās modes izpausme, tad mēs varam radīt sevi interesi, mēs saskatām šīs pozitīvās kvalitātes, un tad, tā kā parasti reklāmās tiek teikts, vai ne, tad arī es patikšu visiem cilvēkiem un tā tālāk. Okay, then discrimination. When we look around the room, we automatically discriminate different things according to what we consider important, how you regard it. Un tagad, var teikt, izšķiršana ir, teiksim, savā ziņā tā apstiprināšana, tas, teiksim, to dažkārt arī sauc par gudrību. Mēs arī apskatoties apkārt, mēs redzam dažādas lietas, ko mēs varam categorizēt. So for some of us, it might be very important that everything be neat and arranged properly. So we discriminate that tanka, that scroll painting is crooked on the wall. And then of course an intention would come up that I want to straighten it so that it's perfectly vertical. Teiksim, dažiem no mums varētu būt... Other people don't care, and they wouldn't even see it. They wouldn't even distinguish it, let alone discriminate it as, you know, hey, that's not straight. Dažiem cilvēkiem, piemēram, varētu būt, teiksim, tāda izteikta kārtības mīlestība, un līdz ar to, teiksim, viņu palūkojoties uz šo tanku, viņi varētu pārapstiprināt, ja saprast, teiksim, ka šī tanka ir šķība, un ka viņu vajadzētu tā kā izlīdzināt, un savukārt citi cilvēki vispār varbūt neveltīt ne mazāko uzmanību, nebūtu pat, teiksim, izšķīruši, teiksim, to, ka šī tanka ir šķība, nerunāt nemaz par to, ka viņi apstiprinātu priekš sevis, ka šī tanka ir šķība, un ka viņiem būtu arī kāds nolūks šo tanku iztaisnot. So, what do we discriminate as we look around the room? Tad, ko mēs izšķiram, ir pārapstiprinām, teiksim, ka mēs lūkojamies apkārt. You might just discriminate, are the flowers fresh or are they old? For example. Piemēram, mēs varētu novērtēt, vārds sakot, vai šie ziedi ir svaigi vai netik svaigi. You might discriminate how many people are here in the room. If that's important to you. If it's not important to you, you would never think to count how many people are in the room. Piemēram, mēs varētu novērtēt, cik daudz šeit cilvēki ir šajā telpā. Teiksim, ja mums tas nav svarīgi, tad īstenībā tad mēs arī nepūlētos skaitīt. How many people are men, how many people are women? Cik You really care? If you cared, if you were taking a survey, then you would not only distinguish that, but you would discriminate. You know, really for sure, you count 1, 2, 3, 4. Un cik cilvēku, teiksim, šajā grupā ir sievietes, cik vīrieši un tiešām. Ja mēs patiesi būtu ieinteresēti, tad mēs ne tikai vienkārši tā apskatītos, bet mēs arī saskaitītu, teiksim, 1, 2, 3 un tā tālāk. So, what do you discriminate? Un tad ko mēs novērtējam? Really indicates what you find important. It's very interesting. Tas reāli parāda, teiksim, to, ko jūs uzskatāt par svarīgu. What gives it away is what bothers you. Tas arī, teiksim, norāda to, kas uztrauc mums. Like, you know, you look at the dishes after a meal, and does it bother you whether or not it's washed immediately or it's left there until the morning? The children's room, does it bother you that the toys are all over the floor or not? You don't care. What do you discriminate? Tas jautājums atkal par šo novērtēšanu, vai tas, teiksim, mūs uztrauc, ja, teiksim, šķīvi uzreiz pēc ēšanas tiek nomazgāti vai tiek atstāti līdz nākošam rītam.
vai ieejot, teiksim, bērnu istabā, vai tas mūs uztrauc, vai ka tur ir viss piemētāts ar rotaļlietām, vai arī, teiksim, tā istaba ir sakārtot. Vai mēs to novērtējam, vai mēs to uztraucamies par to. Vai tas ir svarīgi mums? So with the sweater, imagine that we want to buy it. Now, because we want to buy it, then we would check, and discriminate. Is it the right size? Pat cik mēs to vēlētos iegādāties, tad mēs izšķirtu un, teiksim, novērtētu, vai tas ir pareizais izmērs. Before, we might not even pay very much attention to how big it was. But now, we want to discriminate. Will that fit me or not? Un varbūt pirms tam, teiksim, skatoties šo džemperi, mums īpaši neuztraucāmies, kāds ir tā izmērs, bet tagad, kad mēs viņu vēlamies iegādāties, tad mēs tagad novērtējam, vai tas man derēs vai nederēs. And what's the price tag? Sometimes you just walk through the store and you just look at things because that's fun. Now, if you really want to buy it, you check the price tag, so you discriminate. Un mēs arī skatāmies, kāda ir cena, jo, teiksim, tā varbūt mēs pirms tam esam gājuši cauri, teiksim, veikalam un vienkārši, prieku pēc aplūkojuši preces, bet tā, kad mēs varam iegādāties, mums arī cena interesē. So, we could discriminate. Take a look at that. Will that fit me or not? Un tagad mēs skatāmies un novērtējam, vai tas man derēs. And it's interesting, actually. You don't have to verbalize anything to discriminate like that. Is it too big or too small? You just sort of know. Un, kas ir pat interesanti, mums nav nepieciešams, teiksim, šīs verbalizēšana, teiksim, ietērpšana vārtos, jo mēs vienkārši it kā tā kā zinām, vai tas ir vai nav. If you don't know, then it brings us into the next one, intention. I'll try it on and see if it fits. Un, ja mēs nezinām, tad tas atkal mums noved tālāk pie nolūka, jo man varētu rasties nolūks, teiksim, pamēģināt pielaikot, vai tas der. So we need to recognize that everything that I'm talking about is what's involved in our ordinary everyday life. Nothing exotic going on here. Te mums vienkārši tas ir nepieciešams apjēgt to, ka tas, par ko mēs šeit runājam, tas nav kaut kas eksotisks, teiksim, pavisam neikdienišs. Mēs to saskaramies mūsu ikdienas dzīves situācijās. But because we can, change the way that we are interacting with this sweater. Now we're discriminating something about it. That confirms that if we are similarly motivated, that we can decide to look at someone's expression with discrimination. I want to determine, is this person in a good mood or in a bad mood? Are they busy or are they not busy? Is this an appropriate time to speak to them about this topic or that topic, or is it inappropriate? Un līdzīgi, teiksim, tā kā šeit mēs ar džemperi, attiecībā pret džemperi, miedarbībā ar džemperi, mēs redzam, ka mēs varam mainīt savu attieksmi. Tāpat tas attiecās arī uz mūsu miedarbību cilvēkiem, kur mēs varam izšķirt un mēs varam novērtēt pēc cilvēka sejas izteiksmes, pēc citām pazīmēm, vai cilvēks ir labā noskaņojumā, vai viņš nav labā noskaņojumā, vai viņš ir aizņemts, vai viņš ir brīvs, vai viņš ir gatavs runāt par šo jautājumu, vai viņš nav gatavs runāt. Mēs to varam izšķirt un mēs to varam novērtēt. It's very important to be able to discriminate the correct time for discussing something with somebody. Let's say we have a problem in our relationship with each other, or I have a problem, or something like that. You don't just talk about it at any time because maybe the other person is tired, or maybe they're busy, or they're in a bad mood, or something like that. That would make the discussion, unproductive. So you really need to then discriminate.
really motivated. Discriminate. Well, you know, what do they look like? They're tired, trying to decide. Un mums ir ļoti nepieciešams šis novērtējums, jo, teiksim, arī gadījumos, ja, piemēram, mums liekas, vai teiksim, kopā, teiksim, man varbūt liekas, ka ir problēma kaut kādās attiecībās, nav vienalga, kurā brīdī mēs par to runājam, jo, teiksim, varbūt otrs cilvēks ir noguris, vai otram cilvēkam, teiksim, šajā brīdī viņš ir sliktā lomā, vai, teiksim, kaut kādi citi apstākļi, un šeit mums ir vitāli nepieciešams šis novērtējums, lai saprastu pat, kā to darīt. It's all part of sensitivity. To be sensitive to when is the right time to discuss something with somebody. Tas viss ir daļa no jūtīguma, jo arī, teiksim, šajā gadījumā šis novērtējums, kad ir pareizs laiks runāt par kaut ko, tas arī daļa no jūtīguma. And I hope you're appreciating that all this sophisticated analysis and lists and stuff that you find in the Buddhist teachings actually talking about very practical things that we can use in our life in everyday situations. It's just a matter of knowing how to apply it. Un es ceru, ka jūs, teiksim, novērtējat to, ka, teiksim, visas šī sarežģītās analīzes un dažādie, teiksim, sadalījumi un saraksti, teiksim, kas atrodam ir budismu mācībās, ka tie ir piemērojami praktiskās dzīves situācijām un vienkārši mums būtiskākais ir zināt, kā šīs metodas izmantot. If we're Buddhist, if we have accepted this direction in our life, you know, Buddha, Dharma, and Sangha, what does that mean? It means that we accept that whatever Buddha taught was for the benefit of people. Benefit of all beings, I should say. Ja mēs esam budisti un mēs esam savā dzīvē nosprauduši šo virzienu tātad uz Buddha, Dharma, Sangu, ko tas nozīmē? Praktiski tas nozīmē to, ka mēs pieņemam, ka Buddha ir to, ko Buddha ir mācījis, tas ir mācīts par labu visām dzīvajām būtnēm. So if this is our assumption, that whatever Buddha taught has to be of benefit to others, then, if it's not so obvious how it's of benefit, then you try to investigate, try to figure out. There has to be some practical application to this. Otherwise, why in the Buddha would Buddha just give a list? There's no reason. Un, ja tas ir mūsu pieņēmums, ka viss, ko Buddha ir mācījis, ir, teiksim, par labu, lai tas nestu kaut kādu labumu dzīvējām būtnēm, tad arī mēs, skatoties, analizējot šos Buddhas mācības, mēs saskaramies ar kaut ko, ko mēs uzreiz momentāli neredzam šo pielietojumu, tad mums vienkārši ir jāizdomājās, teiksim, kāpēc ir dots šīs saraksts un kur ir tā praktiskā pielietojumība, kur ir tas, kas nesīs šo labumu. And often it's not very obvious what the benefit is of this or that teaching. You have to look deeper and deeper, discuss with others, find out from other people's experience, and so on. Un bieži vien, teiksim, šis labums nemaz nav uzreiz redzams, un līdz ar to mums ir nepieciešams iet dziļāk un dziļāk un pārunāt to ar citiem cilvēkiem, lai nonāktu pie secinājuma, tad kur ir tā sākne. Okay, the last mental factor then in our list is intention. Un tad beidzamais mentālais faktors mūsu sarakstā ir nolūks. So, based on what we discriminate, based on interest and so on, then the intention automatically comes up. Un balsoties uz to, uz mūsu novērtējumu, un balsoties uz nolūku, tad arī šis nolūks arī parādās. I discriminate that the room is hot, so the intention to open the window. Or I discriminate that the flowers are withered, so the intention to buy new ones. Un, teiksim, šajā gadījumā, piemēram, ja man ir novērtējums, ka istabā ir pa karstu, man ir rodās nolūks atvērt logu. Un, ja es skatos, man ir novērtējums tam, ka ziedi izskatās tādi panīkuši, tad man ir nolūks, teiksim, mainīt. Or with our friend the sweater, I discriminate that it fits me and I can afford it.
And so then the intention is to buy it. Un saistībā ar mūsu draugu džemperi, teiksim, ja man ir šis novērtējums, ka šis džempers man der, un, ka, teiksim, cena man ir pieņemama, tad man rodās nolūks iegādāties. So, look at it with an intention to buy it. Palūkoties tagad atkal uz džemperi, teiksim, ar nolūku pirkt to. It's just a mental factor, isn't it? Tas ir tikai mentāls faktors. So like that, we're in an interaction with somebody, we are interested in how they're doing, so we distinguish the expression on their face, we discriminate from that and from their tone of voice that they're upset, and then we have the intention to speak kindly to them, to try to help them, well, what's bothering you, and so on. So that intention then comes up, and then we engage in one way or another with the person. Un līdzīgi tādā pat veidā, teiksim, kad mums ir miedarbība ar kādu cilvēku, tad balstoties uz izšķiršanu, teiksim, izšķirot, teiksim, viņu sejas izteiksmi, novērtējot to, tādā ziņā saprotot, ka cilvēks, teiksim, ir uztraukts, tas rada mūsos nolūku runāt mierīgi, teiksim, runāt nomierinoši, teiksim, tādā veidā, lai mums būtu productive šī miedarbība. So they might not say anything. This is very interesting. Could be even on the phone. They don't really say anything that something's bothering them. But because you're interested, and because you really distinguish and discriminate that doesn't fit into the convention of everything is okay. It seems to fit into the convention with this person that something's bothering them. I can tell by the tone of voice. I can tell by the way that they're expressing themselves. Then, even though that's not the topic of conversation, you ask, hey, is something bothering you? You seem upset about something. And then you confirm, then they say, well, yes or no. Because maybe we were incorrect, deceptive appearance. Un ir varbūt arī pat sarežģītā gadījuma, kad teiksim, šis cilvēks pat nepasaka, teiksim, ka viņu kaut kas uztrauc. Un šajā gadījumā tad mums ir jāizmanto šī izšķiršana un novērtējums pēc teiksim, šīs intonācijas, pēc tā, kā cilvēks izsakās, mums jānovērtē un teiksim, labi pazīstot šo cilvēku. Mēs varbūt saprotam, ka šajā gadījumā teiksim, šīs novērtējums mums liek izdarīt secinājumu, ka cilvēkam ir kaut kāda, teiksim, šīs raizes, un kas būtu tātad ievietojami šajā konvencijā, ja, teiksim, vispār atzītajā lietā, ka, teiksim, lietas nav īsti kārtībā, un tad mēs vienkārši šīs sarunas gaitā tad pārjautājam, vai cilvēkam vai tiešām tev viss ir kārtībā, vai nav kaut kas, kas tevi uztrauc, un tad šis cilvēks var atbildēt jā vai nē. Un, protams, varbūt mēs esam maldījušies, varbūt tā bijis vienkārši nepareizi, teiksim, mūsu projekcija. And they might say, no, I'm not upset, actually, I'm just really tired. So then we've gotten further information, and then the conversation can go influenced by that. Well, I don't want to take up too much of your time, whatever. Jo cilvēks, teiksim, varbūt mums var atbildēt uz šo mūsu jautājumu, un viņš teikt, nē, es neesmu ne par ko satraucies, es vienkārši nogurs. Un līdz ar to, teiksim, tad mums tā šī tālākā saruna jau ritētu, ņemot vērā šo faktoru, un tad mēs atbilstoši izdarīt. No, in short, if we are aware of all these mental factors and all these components that make up each moment of our experience, and we realize that